Alen, why is this the right moment to make a documentary about you? To be honest, because I think I'm on my best way to become best version of Alen Halilović. Oké. Trucendoosje gaat weer open. Hoppa. Hoppa. Die een geweldige paas in huis op Alessio da Cruz. Het zijn de spitsen die scoren, maar het zijn de assists die eigenlijk nog mooier zijn. Eindelijk tovert hij weer een keertje. Heerlijke voetballer om naar te kijken. Ja, wat spelen die onder andere clubs zoals Milan, Barcelona, HSV en Heerenveen achter zijn naam heeft staan. Nego smo tamo na Vinec. Aj mali, kljucni ti. Ja. Snimio je ovo. I know Nick for a really long time. We didn't start really good because first day of the school, you know, when we are there and playing the kids with a football ball, and then at that time I was already really good in football. And I remember Nick came that day, and no one know him because he came from the other city, and he was like, yeah, who is the best football player here? And then they all say like, Alen, 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 and then Nick say like, I want to play against you. And then there were so many kids around watching, two of us playing. We didn't know each other, and of course I beat him. So he was a little bit sad, you know, on first day come to the school and someone beat you. He was really tall, so much bigger than me. And coincidence is that after that, 2 days in the school, they put us together. So I was like, I'm with this guy, and he was thinking, yeah, this guy beat me. But since that day, we are the best friends, yeah. Is it true, the story, Nick? Yes, it is true that we didn't know each other and that he beat me at football because we from Dalmatia are cocky guys, you know. We had so much confidence. I said, who is this guy? And then after 2 days, I was like Nieuwe Messi. He's a new kid in class, and we put in the same bench. Since that day, I think we talk every day or message every day, and yeah, we are lucky that this professor really put us in that chair. I think he's very loyal. That's why I love him so much, because for me that's the best quality of people, and very open, tells me everything that's important for me, and when I tell him something that's it stays with him. And like a person, I don't know, he's very confident, but he doesn't want to say that, and I think he's a smart guy and he knows what he wants. Bog, dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli. natrag? Hvala ti. Još da nam se pridružiš. You see, I'm here. He's hiding here. Where? Here. Here you can see better. You're better. He's winking here. Yeah. Brings back memories. Yes. There's one more picture of Alen here when he was a kid. Okay. Sitting next to the guys from the first team. Here. As a kid. Already ready for Yeah. the first team. I was preparing. How old were you? Oh, maybe 10. 10, yeah. So you're a child of the club. Yes.
I think when I was really young, 4 or 5 years old kid, I always want to be like my father, maybe follow his dreams to become a football player, professional one. I remember it was like some kind of tournament for ex-famous players, and after they allowed kids there to play, and they allowed me to play with older children, and to be honest, I dominate them. And yeah, this was my first article when they write in Croatian newspapers that I will be a next wonder kid, next good player. Halilović bij Fortuna Sittard. Vertel eens hoe dat eerste contact tot stand is gekomen tussen jullie. Dat is eigenlijk gegaan via een Italiaanse agent. Een agent die gespecialiseerd is in eigenlijk de Kroatische spelers. Met hem heb ik via social media contact sinds 2021. Gewoon op een hele amicale manier. En hij vroeg me ooit van, werk je bij Fortuna? Ik wil heel graag mijn netwerk uitbreiden in Nederland. Toen heb ik hem meteen duidelijk gemaakt dat ik niks met technische zaken te maken ben. En hij heeft me wel eens wat spelers doorgestuurd, maar daar deed ik er niks mee. En dan zei ik van, nou, weet je, daar ga ik niet over. Dat is niet mijn ding. Maar op een gegeven moment in 2023 stuurde mij het profiel door van Alen Halilović. En ja, dat was wel interessant natuurlijk. En daarmee Had jij al iets van hem gehoord ooit? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet zo heel veel verstand heb van voetbal. Maar ik had die naam wel eens voorbij horen komen en ik uiteraard gegoogeld en zijn profiel bekeken. Ja, dan zie je die clubs waar hij gespeeld heeft. Ik zag wat filmpjes en ik denk, ja, dat is wel een buitenkans. Jij kende zijn broertje via FC Den Bosch? Ja, ik heb met hem gespeeld. Ik was toen assistent-trainer in Esbjerg in Denemarken. Dus toen kwam Halilović, het broertje. Dacht je, nou, die moet wat kunnen toch ook. Nou, die kon ook wel aardig voetballen. Niet zoals Ellen natuurlijk. En via Jeffrey, een zaakwaarnemer uit Friesland, die zei op een gegeven moment van, hey, ik heb contact, kunnen we een keer met hem praten. En sindsdien zijn we in contact gekomen. En dan heb ik alle clubs in Nederland gebeld, gevraagd voor stageplek, voor zo'n speler. Vitesse, RKC, Zwolle. Ze geloofden niet in hem? Nee, niet nodig. We hebben beter. Volendam, we hebben beter. Nou. En wat denk jij dan? Nou ja, dan hoopte ik echt dat ze allemaal gingen degraderen. Zo bijna allemaal gebeurd. Ik werd gek. En niemand die zei, alleen Excelsior, Van Duinen, alle complimenten. Die zei, laat hem alsjeblieft naar ons toe komen. Mag hij 3 dagen meetrainen? Nou, na een dag belde hij op. Hij zegt, ik wil hem houden. Ja, ik zei, dat is geen verrassing. En toen kwam via een ander direct bij Ellen Danny Buis op bezoek. Ja, ik denk, after that we have been at my left side. Uiteindelijk besloot ik om 2 hele wedstrijden te gaan kijken. En dat triggerde mij wel. En wat triggerde je? Dat ik een jongen zag die ongelooflijk vaardig is aan de bal. Met een ongelooflijk goed spelinzicht. Maar waarbij je ook wel zag dat hij in het hedendaagse voetbal op fysiek vlak tekort kan komen. Misschien ook afhankelijk in de speelwijze en het team waar hij in speelt. En hoe ver hij zich daar nog in kan ontwikkelen. Dus dat zijn een beetje de 2 uitersten. Je ziet extreme kwaliteit. En je ziet tekortkomingen waarvan je denkt, ja, kunnen we dat camoufleren? Ik moet zeggen dat ik wel enthousiast was over gewoon de speler Halilović. Dat had je met die 2 wedstrijden die je had bekeken al meteen gezien? Ja. Dat hij veel inzicht had? Ik bedoel dat niet verkeerd, maar bijna een blinde zou dat gewoon nog kunnen zien. Ja, dat hoef je niet voor gestudeerd hebt. I can remember this is many years ago. I think he was maybe 14, 15 years old. He really starts really strong and really hard in Dinamo Zagreb. In Zagreb, in Dinamo, there's a special school for the young talented players. He showed from really young years that he's a really talented guy.
the typical offensive players, left-footed, nice to see, good moves. And there will be an amazing player coming step by step for the national team. And they are really heard about, this guy will be amazing in the future. To be honest, I was 15 years old, almost I become 16, and I really dominated this youth league in Croatia, and I was scoring goals, assists, a lot of good dribblings. Just one day I remember my father called me and he said, yeah, the president called from the club, they want you tomorrow start to train with first team. And I was like, well, it's a big step. It was really clear from the first day on that he will be really important for Croatian football. Alen was a huge talent, and his individual skill was amazing. The way he could dribble experienced players, great defenders, it was amazing to watch on the training pitch and in the championship. So yeah, it was obvious at the beginning of his and early days of his career that he's definitely the most talented young boy in Croatian football, one of the top 5 in the world, and it was great to watch him grow. So this is it, eh? Yeah, this is famous Maksimir Stadium, always my dream. Yeah, what I can say, bring really special moments and memories for me. Halilović je tu. Halilović može zabiti on. Halilović ili Krstanović. Halilović ili Krstanović, ali nije gol. Jer je suđeno ovdje zaleđe. I remember my first match was against biggest rivals, Hajduk Split. Really important game for me. It will always stay in my heart. I remember I came in, I played a few minutes. I even scored the goal, but it was not allowed because I was offside. Halilović je bio... Yeah, it was special for me because it's my stadium, my city, and yeah, what I can say, the dream became true to play here and to feel the atmosphere and the fans. This is a room when I sleep when I was young, when I was my time in Croatia. Now it's my brother room, dummy room. But I remember when I was here, Dino and me, we shared this room together, and it brings a lot of memories to me. Trophies, the best player, najbolji igrač, the best player, the best player, the best player, the best player. You can see Kevin Durant, my favorite player. He's my idol. When I was young, I started to watch him, and he was always my idol. I never had football idol. At some point was Messi, but it was always KD, and I always have everything about him. And you can see here is always a basketball ball with me. And what's that with the Halilović stats? This is last year when I got 9.9. The FIFA sent me this as a player of the week. They rate your game, so that 10 is maximum. So I get on this application 9.9, and this is really rare and not easy to get. So it was first time in career I played the game against Volendam, so it was special. Here also some memories. And Messi is there? Messi.
Yeah, Messi. What I can say, my favorite player to watch and favorite player I ever trained with, and Barça also the club. You can see even when I was young, in this age, this is me and my brother Dino. I was wearing a Barcelona shirt, so Already. I think it's. It was in the start. It's a cute. Yeah, it was mentioned to be. I think. And when did they start to call you the new Messi? I think after my videos, when I started to play for first team of Dinamo Zagreb, because at that time Messi was right winger, I was at that time right winger, and I think I'm left-footed guy. I'm not that tall. Leo is not that tall, so I was a little bit similar to him. I think his style and his moves, it looks like Leo. So I had the pleasure to play many years with Leo, so I really know them well, and there are really many things they have really together, you know. And in these young years, yeah, the moves, like they move, the shots, they like to go one against one, and they are very easy to pass the opponents. En hij heeft natuurlijk ook nog die stijl, linkspootje, klein, haartjes, toen de tijd hetzelfde als Messi, ja. Dus ik snap die vergelijking wel. You know how media reacts when they witness one young talented boy doing great things on the football pitch, and they start writing miracles about him, which is not good, not helping him definitely, because that brings lots of weight on the young shoulder. After many years, maybe we can say it's not good to be named in one phrase with Messi, because I think Messi is only one in the world. In the history of football, I can understand to be as a young player in the mouth of everybody. It's not easy, and sometimes maybe it's a bit too much. Did you like the name? At that time, yes, because Messi was my idol. I remember I have so many photos of him, videos. I was always watching him. For me, he was always my idol. And then when they mention his name, of course, we are proud, but I don't think we need to name some players by other football players, because they are their own persons and we are all different. Jij werd ook op hele jonge leeftijd altijd de hemel ingeprezen. De Golden Boy, hè, beste, de grootste Nederlandse talent. Is dat prettig voor een jongen met een beetje bravoure, of geeft het ook wel heel veel druk op jouw schouders? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het wel. Het is leuk natuurlijk. Het is leuker als dat mensen zeggen, hij kan er geen kloten van. Dus het is wel beter als ze natuurlijk zeggen van, ja, topspeler. Alleen ja, het is wel zo dat in het begin is alles leuk. Schiet je 2 keer op doel, dan heb je al goed gespeeld. Maar ja, als je een keertje verliest of slecht speelt, ja, dan ben jij ook snel degene die een draai om zijn oren krijgt. Maar dat hoort er een beetje bij het groter worden. Dan moet je tegen kunnen. Als je er niet tegen kan, dan ga je ook uiteindelijk de top niet halen. This is locker room of Dinamo. You can come in. I remember when I was a kid, my first place was here. So I was basically here, and next to me was Ivo Pinto, who is actually now captain of Fortuna Sittard, also my close friend. Pinto, goede bal, Halilović. Halilović, kleine ruimte, nog eentje weggespeeld. Halilović beslist via Halilović. You were sitting next to Alen Halilović in the locker room in Zagreb. What was the first conversation that you had? It's funny that you ask me that, because the first player in Dinamo, when I arrived, we were actually in pre-season works in Slovenia, I think. And he was the first player from Dinamo that talked to me. A young kid, young boy with already personality, character. And he was the first one to come to me, welcome to Dinamo. How are you? If you need something, I can help you. Little boy telling me this. Yeah, we have a great relationship. And of course, then when we arrived in Zagreb, back from pre-season camp, I saw that he was close to me in the dressing room. So we would build up a friendship. And yeah, and it kept on going.
Did you speak to him before he signed for Fortuna Sittard? Yeah, we talked. We talked for a week, 2 weeks, 3 weeks, maybe more. Obviously, the normal things. How is the club? What do you think of me going there? Obviously, I was already the captain. He asked me my opinion about him, how he could fit in the club, in the team. En toen hebben we afgesproken bij Van der Valk, Ridderkerk. En daar hebben we een paar uurtjes gezeten. En ik moet zeggen, dat was een heel fijn en prettig gesprek. I wanted to explain to Danny what I passed through my career, what happened with some coaches, and I really want him to know my story. Ja, je stelt je voor en je begint te praten over van alles en nog wat. Over zijn carrière, over hoe die is als persoon. Geldt ook voor mij. Dingen die je geleerd hebt in je carrière, die je misschien anders had willen doen. Posities, voetbal. Je hebt over zoveel onderwerpen. Nou, dan zit je al snel een paar uurtjes te praten met elkaar. And I said to him, if after that you decide not to take me, for me it's fair. If you don't put me, it's fair. Just be honest with me. Uiteindelijk heb ik hem denk ik afgezet bij zijn hotel in Rotterdam. En uiteindelijk zei ik tegen de club, ja, als jullie eruit komen, dan zie ik het zitten om aan het project Halilović te gaan werken. Ja, ik was heel blij dat hij in Nederland ging voetballen. Want dan kon je ook zien hoe goed hij was. En ja, dat liet hij natuurlijk meteen in het begin zien. Zeker ik kan een wedstrijd tegen Ajax herinneren, was hij echt ongelooflijk. Ja, en ik had al vaak gezegd, let nou op, dat wordt het pareltje bij ons programma, Studio Voetbal. Ja, dan maakte hij het ja, zeker in het begin heel erg waar. Dit is een lekkere voetballer. Flipt daar schitterend langs, Alen Halilović. En hij geeft die bal. Halilović. Hoppa. Hoppa. Córdoba. Pinto doet mee aan de rechterkant. En hij heeft wat meer ruzie met de bal dan zijn nummer 10, Alen Halilović. Dit is wel een hele lekkere voetballer. Ja, voetbaltechnisch is hij van ongelooflijke kwaliteit. Het lijkt alsof dat balletje vastgeplakt zit aan zijn voet. En daarnaast heeft hij een ongelooflijk spelinzicht en een bepaalde creativiteit om iemand op een vierkante meter uit te spelen. Halilović. Hoppakee. Schitterend om naar hem te kijken. Ja, het spelen die onder andere clubs als Milan, Barcelona, HSV en Heerenveen achter zijn naam heeft staan. Met buitenkant links, met binnenkant voet. Een bal precies daar te spelen waar de ruimte ligt of waar iemand dan weer kan profiteren van een bepaalde situatie. Doorkoppen van Goed. En hier Halilović. In ieder geval spectaculair. Alles gegeven. En Halilović is een nieuwe grote held in Sittard, dat mogen duidelijk zijn. Mensen gaan ervoor staan. Want wat een heerlijke speler is dat. Wisten we al, maar mooi dat hij dat hier in Sittard ook laat zien. Alen was not even 17-year-old when I invited him to play for Croatian national team, to have his debut. And obviously I wanted to find a better future for Croatian football, bringing someone as young as him to show to all the youngsters in the country that there is no limits, there is no age limit. It's all about, are you good enough or not? I was thinking, okay, I will come from here and I will be better than everyone there. And this is not how it works in sport. To be part of Barcelona is very, very difficult, but to stay there, it's even harder. So, and once you are out, it's quite impossible to come back again. It's very, very difficult. Je kan een grote bek hebben, maar je moet het laten zien. En als jij het niet laat zien... Di si stručnjak. Dobar. Ide. Ti, dobar. Yeah, normally I come here with friends. I think it's a really cool place. It's a really Dinamo Zagreb place, and yeah, we can chill here and
there is not really crowded, and it was the place of Zvonimir Boban before, a really important player for Croatia and from Dinamo. Gdje si mali, uživaš? Evo, glavni navijači danas. Normally, when it's the summer, I like to come here and play with friends because I can continue to be fit, and you see it's a football thing, but now I think we are not allowed during the season. So. Only Romario was allowed to play. Yeah, but I think that was different time. You know, in my heart, sometimes I wish I can come back and maybe have more fun with them and spend with them, but I choose to be like a professional football player. Right next to the field is your school. Can you tell us the story about skipping your classes? It was not nice park, but it was my place where I always go during the school. Sometimes if I also don't want to go to some classes I didn't like, but for me most important is because I can see old players older than me playing football here. So this was always like my place. I can come and chill and watch football and maybe not to be in the school. You know, I was young, but now when I think maybe it was a little bit stupid. But when you are young, you are doing mistakes, but I think I learned from them. So I wanted Alen with us to mature quicker, to get another level of motivation for his career, and to make sure that he feels what it means, World Cup, Senior World Cup. Yeah, he was, of course, really motivated, but quite nervous, which is normal. I think with 16 years, it's not normal, you know, to be part of the first national team. It's really young. It's really young. It's really young. He said to me, "You're young. I don't have big expectations from you, but I see you as a big talent, and I want you to be next to my team, part of the team. Doesn't matter if you play 1 minute, 90 minutes, 50 minutes. The most important is that you are here, and every time I have an option to give you some minutes that you go on the pitch and fill the pitch, I will do that." Big names, eh? Prosinecki. Prosinecki, also history for Croatia, what he did, everything also for the time name of the club, Croatia. Ladić also, famous goalkeeper. I remember he played with my father, his generation of my father. So, yeah, everyone here who are on this wall, I think, are really special. So I guess this is the most important one? Yeah, in my opinion, the best player of history. Is he a nice teammate? Yeah, he's really nice. When I play with him, I was on the bench. I came here last 20 minutes, friendly game. I had feeling that I'm so much faster than the left back from the opponent team. So I just came to look and say, please, next time when you first touch, you get the ball, just try to play me behind him to run. And I will never forget this first ball he got. He just, without looking, give me the ball there. So this is how I felt that he's really, I don't know, if he trusts his teammates, if someone comes and say something to him. But now when I see, I think he also saw that, and he was also sure this is a good pass for me. But he also showed me big respect because I was a kid coming something, say to him, and he really accepted this as a captain. And yeah, this is why he's best player in history of Croatia, and he was the best player in the world. So. Obviously, putting Alen in a room with Ivan Rakitic was a nice thing to do, because Ivan, as a great example and great sportist and professional, was someone who could lead as example young Alen at that time. And he was not too young for you? You didn't think, I'm with the baby in the same room? No, he was sleeping well. He was sleeping good. So, no, but he was a good guy. He was a really good guy. He did well. He was not a crazy, stupid guy to doing different things or to think about other things around football. He was really. He tried to work hard, to listen what he had to do. So it was really nice also to be next to him and try to help him in the first steps. This period, we have a older generation of players who are already 1 or 2 years ready to finish their career, and me really young, so I can learn a lot from them. For me, it was like something really special to have him next to me, because
I remember when I get in the first national team, I was 19, also very young, and it was not easy, you know, and you need some help from the older guys. And I tried to stay next to him, but he did amazing from the first day on, really. After you resigned, Kovac came in. He didn't select Alen Halilović for the World Cup. Did you understand that? No, not really. Not really. I didn't like it, I can tell you. I didn't like it. I didn't like some other things from him also, but his right was to do his own thing, the way he saw everything, what was needed for Croatia, you know, so we are all different, I need to say. At that time didn't bother me a lot because after 1 month I signed for Barcelona, so I maybe didn't have enough time to be sad. It was a huge challenge. Who would say no to Barcelona? And it was not a free transfer. You know, Barcelona paid lots of money at that time for Alan. So Barcelona bought you for 5.5 million euro. That's really a lot of money for a young player. Yeah, especially at that time it was strange that some player from Croatia was 17 years old, just played few games in Croatia National League, go to that big club for that amount of the money. The people from Barcelona, they decide to put him in this moment between the first and second team in Barcelona. So he did really many things really well. I was thinking, okay, I will come from here and I will be better than everyone there. And this is not how it works in sport. But this period, Barça B was in second division, really tough division, really good football. But I did a lot of games, almost all games, and I did good season. Then the next year was plan, okay, let's find a club where you can play in the first league. Immediately when he was loaned to Sporting Gijón, he had a very good spell of 1 season there, playing all games, you know, scoring some great goals and helping the team. De eerste keer dat ik hem echt zag spelen was toen ik nog bij Betis speelde. En toen speelde hij, ik speelde zelf niet die wedstrijd, maar hij speelde mee met Gijón. En ook heel toevallig, want dat had ook mijn eerste date met Estevana in Sevilla in die tijd. En we hadden die wedstrijd en samen zitten kijken. En toen zei ik al van, voor mij is een hele goeie. En toen maakte hij een paar weergeloze acties. Eigenlijk in zijn eentje maakte hij Betis heel erg moeilijk. Ja, toen kon je al meteen zien wat voor natuurtalent het was. Maar toen was hij al een beetje wat ouder. Zijn naam, de nieuwe Messi, dat was altijd wel een beetje in mijn gedachten. So I was one of the best dribbler of the league. So it was a really good progress. And the stats were good at that moment. Yeah, the stats. I was playing. I was doing good. Everyone knew about me. Everyone was like scared about me. Like, wow, this kid is really good. He's dangerous. And this is where I felt too much confident in myself. And I was thinking, okay, now I want to come back to Barça first team and do pre-season and be better player of first team of Barcelona. But this never happened. They signed Luis Enrique. I think at that time Luis Enrique was not fan of me, and he said, yeah, I think it's better Alen go 1 more year somewhere. And I was a little bit upset because that wasn't like what they told me in the beginning, but when I see now it was better for me to stay in Spain 1 more year and play, and then they will come me back to the club. But I decided to go, and I think this was a mistake. Don't leave Barcelona. You can't leave Barcelona. Once you're in Barcelona, you can't leave Barcelona. You can go maybe 1 more year for loan if you decide that you want to play more. But if this Barcelona is saying to you that we will count with you, but you need a bit more games, a little bit more rhythm, you have to try to do that, because I think to be part of Barcelona is very, very difficult, but to stay there, it's even harder. So, and once you are out, it's quite impossible to come back again. It's very, very difficult. So I really try to explain to him that if you want to live 1 more year, it's okay, it's his decision, but only on loan. Never move from Barcelona. Yeah, I was shouting, I was screaming, temperament, typical Balkan temperament. Tough one. If you don't listen what the club who paid money for you is telling you is good for you, then you cannot expect great things to happen.
you know, because I would say that Barcelona showed throughout the years in the history that they know how to make sure that player finds way for success. And once they paid for him so much money, it was expected for Alen to listen to them what they're going to suggest. I was supposed to listen to them, and I did mistake, and I admire mistake. I said it's my mistake, so if any player have opportunity to go Barcelona, if he's 16, I will say to him, go. Why didn't he listen to you? Because I'm just a friend. You have to listen to his heart, to his father, to his family. I'm just a friend. He knows I love him like my young brother. I have only a small sister. I don't have a young brother, so he was like my young brother. I wish him only the best things. Ik kan me heel goed herinneren toen ik jong was, wilde Fortuna Sittard mij hebben en met, wat was het, 17 jaar en meteen vast in het eerste. Ja, op dat moment dacht ik wel van ja, dat ga ik doen, want ik wil voetballen. Alleen toen in één keer kreeg ik een kans in het eerste van Ajax. Ja, toen ben ik er nooit meer uit geweest. Maar dat zijn wel momenten dat je toch moet kiezen als jonge jongen. Soms misschien kiezen voor spelen, minuten maken, want dan word je echt beter. And then you moved to Germany. Yes. Hamburg SV. They came in trouble. Was it a wrong choice to go to Germany? Yeah, yes, I think this period was a wrong choice because they tell me the story like I think they were thinking like this, but they didn't do everything to become better club, in my opinion. And with the first coach, Bruno Labbadia, the plan was also good, but they sacked him really fast. I don't remember, in 1 or 2 months, and they bring the other coach who really didn't like me as a player, and he said to me, "You are my key player, role player," because Haisov will pay me also 5 million, so I was like a big investment for them, and I was really expecting that, but he said something totally different. He was like, "Yeah, I'm not sure you can play in my system. In Germany, I want to play 4-4-2 with, I don't know, left foot guy, left winger, 2 big strikers, crossball." And he was like, "What do you think where you can play?" And I said to him, "I can be goalkeeper, you know." And I think this was too much to say to him. And I think from that moment he was done with me. He was done, he put me on tribune. Ik ken de club natuurlijk als geen ander. En toen hij daarheen ging, vond ik echt, nou, als je toch een beetje arrogant bent, eindelijk een opvolger voor mij. Had hij makkelijk aangekund. Maar het is wel een land waarin je moet bikkelen. En je kan een grote bek hebben, maar je moet het laten zien. En als jij het niet laat zien, en dan ga je weer over excuses. Je moet het laten zien. And I think this was my mistake. This was my mistake, and if I look back now, I will never do that. I will say, "Okay, coach, I will wait for my chance. I will give my best, and then we will see." En daarna begint zijn nomadenbestaan, hè? Elke keer een club, een halfjaartje Heerenveen, Birmingham, nou ja, nog een club in Engeland, Rijeka. Dat is een slecht signaal natuurlijk. Het noemen niet waard, om het zo maar te zeggen. Met alle respect voor zo'n speler. And do you watch his games? Every game. Every game? Every game, yes. Wow. Yeah, he's loyal. Yeah, every game I watch. And then, when you watch the game afterwards, you speak about the match? I let him calm down a little bit. Couple of hours, I let him calm down, and then around midnight I call him, and sometimes during halftime I tell him a couple of words, and just keep positive. And during halftime, what do you mean? Yeah, during halftime, if he raised the message, I just sent him keep going, and don't worry about first half. Second half, new beginning, so. Yeah, to be honest, there is always Nick, my father, and my brothers. Sometimes also during the halftime when I come to the locker room, I have my screen phone. I don't use my phone, but
I like to, like when I pass to see, and you know, I feel confident when they said to me, especially now last game I missed penalty, and they said, no, you play good game, continue. Halilović, paal! En dus lukt het weer niet vanaf 11 meter. Nick is always there, and like he said, I agree with him always after the game when I'm hot or didn't went. He let me. Sometimes we don't even speak about the game. When he think it's not even better to speak, we just come home, we play Fortnite or something, and we don't even speak about the game because he know the best. He passed through everything. He was on highest level. He been against NBA players, played against them, played top games, so he know also how they think. So this is what I need, and this is the best. En die bal bij de korte hoek van nog bijna binnen. Rebound voor Halilović. En het staat 3-0. Rozier. Halilović. Deze tackle op de bal is ook goed van Halilović. Die natuurlijk, waarom ook niet, op de eigen achterlijn. Boetra tot 2 keer toe het bos instuurt. He had a fantastic spell in the beginning of the season. The things that he was doing, that he did, was from another level. What I saw was a more mature player, you know, deciding better the times in the game. Where should I go quicker, where I should stop and keep the ball. Een geweldige opening van Halilović op Sierhuis. Met zoveel plezier en er zit dan zoveel creativiteit in die hij eindelijk weer... Het lijkt alsof hij eigenlijk bevrijd is en het weer kan laten zien. Ja, dat is prachtig. Hij vloog. En als je daar een paar pannetjes uitdeelt links en rechts tegen Ajax, ja, dat is helemaal mooi. Kijk, het begin van het seizoen voor ons team was qua resultaten goed. Iedereen was enthousiast. Maar mijn gevoel zei al dat hoe we speelden, dat niet goed genoeg was om een heel jaar vol te houden. En toen kwam er daarna ook een hele mindere fase, dat we bijna geen punt pakten. En ja, je gaat toch kijken wat is het beste voor het team, want het draait om de club, het draait niet om een individu. Ja, dan kan je ook wel eens een keer tot de conclusie komen dat Alen daar niet in past. Voor mij was dat geen verrassing hoor, omdat hij op zoveel wedstrijdminuten zat. Ten opzichte van zijn 8, 9 jaar daarvoor, ja, dat er ook een kans bestaat dat je wat in niveau gaat wegzakken. En dat gebeurde ook aan het einde van het seizoen. Was he right? Yeah, I think because I did everything really fast. It was like a boom. I started to play really good, maybe even better what I expected because I didn't play for a long period and then everyone was like talking about me. After this 3 months going up, I was maybe tired of everything and not maybe ready to perform for all year. He has still many things to learn. That's why a season is not only 1 month or 2 months. The season is like 9, 10 months. So this I really learned in Barcelona. When the season starts in August, they all the time told us, let's go step by step. Important when we arrive to March, April, there we have to be at 100%. Oh, 2 overstapjes. Mooi gespeeld dit. Pinto! Hangen zou je zeggen, maar... Hij loopt er net naast Halilović. Het was zo'n mooie aanval. Opgezet door hemzelf. Aan het einde van het seizoen komt Halilović op de bank te zitten. Hoe ging dat toen je dat aan hem ging vertellen? Ik ga er even vanuit dat ik dat in een persoonlijk gesprek heb gedaan. Dat doe ik bij de meeste jongens wel die een wat langere periode gespeeld hebben. En dan leg je uit waarom je een bepaalde keuze maakt. Hij dus op de bank. Omdat die vele minuten hun tol beginnen te eisen bij Halilović is ook niet zo scherp en zo goed meer de laatste weken. Ja, dan is het aan de speler. Uiteraard heeft hij de mogelijkheid om te reageren of vragen te stellen. Ik neem aan dat hij het er niet mee eens was. Nee, maar geen één speler is het ermee eens. En dat hoeft ook niet. Yes, I was angry because I was thinking that I'm the best player of this team and I deserve to play. But I had a really good conversation with him after end of the season and we say to each other everything in the face. And he was direct to me, I was direct to him. And I said to him, okay, maybe, in my opinion, maybe sometimes you do wrong choice, but at the end of the day, I know you want the best, what is the best for the team. When you are not playing, when you are benched, you should be angry, you know.
it should start with yourself first, checking or trying to understand why I'm there, what's happening, what am I doing wrong, what am I doing that I was not doing when I was playing. So why I'm in this situation, in this position. It should start always with yourself. Er is altijd ruimte om het er niet mee eens te zijn. Maar het is heel simpel. Zodra hij door dat deurtje naar buiten loopt, zal hij het toch moeten accepteren. En moet hij gewoon weer gaan doen. Ja, datgene wat hij moet doen of wat nodig is om weer terug in het elftal te komen. Ik denk dat het een beetje een mooi weervoetballer is ook. Dus dat houdt in als het zonnetje schijnt, de vogeltjes fluiten, dan is hij fantastisch. En als het even het is herkenbaar voor mij. Dan hebben we het over het weer. En dan denken mensen, waar gaat het over? Nee, ja, dan is het een andere sfeer. Dan moet het heel erg uit jezelf komen. En daar vind ik wel dat hij af en toe wat harder mag zijn voor zichzelf. Dat hij dat constant te presteren. Want dan kan je wel naar een topclub. Dan, aan het einde van het seizoen, dan denkt iedereen, hij gaat weg. Hij vertelde ook, ik had naar Qatar kunnen gaan, had ik 4 keer zoveel kunnen verdienen. Praat jij dan ook met hem van wat is de volgende stap? Als een speler graag een transfer wil maken, zeg ik heel eerlijk, dan stop ik daar nog weinig tijd en energie in. Een speler moet hier graag zijn, dan kan hij mijn volledige energie krijgen. Als een speler vooral bezig is met een transfer, ja, maak dan vooral die transfer. Dus ik ging er eigenlijk derhalve ook vanuit dat hij een transfer zou maken. There were also some clubs in Europe, but not really the clubs I really want to go and where I see myself. Also there was from Arabia and from Qatar, but I said that it's not where I see myself. I still have big dreams and I can play on highest level, on top level. That would be, if he chooses that would be goodbye to serious football. I'm not saying that there is no competitive football, but that football is for the players who still want to play, but they finished and closed the door of their international football. I had offers, to be honest, 10 times more than what I'm earning, but I was never like a money guy, because if you look all my career, if you want to go to see all my contracts everywhere I went, you will see I went just because of football. Ik heb gezegd, wat wil je? Wil jij voor het geld? Dat je jezelf voor altijd binnen voetbalt? Of wil je je naam nog waarmaken? Nou, ja, veel twijfel. Maar ja, hij heeft zelf het antwoord gegeven. Hij is er nog. En ik vind dat, het hoort zo. Ik vind het niet eens een compliment, want ik vind dat het zo hoort. Maak je een vreugdesprongetje op het moment dat hij toch niet die transfer maakt? Nee, niet zozeer. Omdat het voor mij veel belangrijker was hoe hij erin stond. En dat eerst een persoonlijk gesprek nodig was om dat duidelijk te krijgen. En ik vond, hoe hij het seizoen eindigde, daar was ik niet tevreden mee. En ik had zoiets, ja, als dat jouw mindset gaat worden hoe je aan het nieuwe seizoen wil gaan beginnen, dan is het beter om niet te gaan samenwerken. The only thing I think I told him, to be clear, was like, make sure if you come back that you come back as you were. And if you come back, we're gonna need you. We need you a lot. When you are in your best days, you are our best player. So make sure if you come back as strong as possible. Goed teruggelegd. Halilović aannemen en uithalen. En scoren ook. Wat een rust. Alen Halilović kan het nog. Dat wat we al zo lang te weinig hebben gezien. En hoe heeft hij jou overtuigd daarvan? Omdat we daar een goed gesprek over gehad hebben. En ik bij hem heb aangegeven hoe ik het zag en zie. En hij daarin ook zijn zegje kon doen. En ja, dan word je het eens met elkaar of niet. Als je het niet eens wordt met elkaar, is het beter om ook niet aan het nieuwe seizoen te beginnen. En nu waren we het wel eens met elkaar. En op dit moment, we zitten in november, zie ik wel dat hij, denk ik, echt heel veel doet nu om het maximale eruit te halen. En in ieder geval om het zo lang mogelijk vol te houden. Joude is ook mee. Halilović, goede loopactie. En de bal op de paal geschoten. Einde wedstrijd voor Halilović, die in de eerste helft dicht bij een doelpunt was. De paal raakte met een geweldige knal. Veel voeterde in de eerste 3 kwartier. Maar af en toe toch ook gewoon liet zien dat hij de beste voetballer is bij Fortuna Sittard. This game against Ajax, I think he was really proud. I never see him that proud with me. He hugged me and he said, it was really joy to watch you today because you perform against Ajax, such a big team, this stadium.
and you didn't care. You took the ball, you play 1, 2, 3 players, you play, you create. You were so dangerous. Even if we were losing, for me you did like amazing game. And just please continue to do that, and maybe one day you will come back here in like other shirt. En dan soms ben je keihard voor spelers, maar dat wil niet zeggen dat je ze niet het beste gunt of dat je het ontzettend mooi vindt als ze wel een heel goed niveau halen of ontwikkeling laten zien. Dan ben je alleen maar heel blij. En die blijheid kan er ook zijn bij een ruime achterstand. En als een compliment verdiend is of terecht, dan moet je hem ook geven. I hope that all the people in Fortuna, they push him, they try to see him loving, see him dancing on the pitch, because he's really dancing on the pitch. So let's push him, let's enjoy, and let's bring him back to the national team, that also we here in Croatia can enjoy the big Alen. Halilović andermaal. Weer goed, en nu is het meteen raak. Boesjouwde alsnog. Dat opendraaien was een voorteken. Je hebt een interview gegeven waarin je hebt gezegd, als hij naar Ajax gaat, is hij meteen de beste. Ja. Is dat niet een beetje overdreven? Nee, dat heb ik ook Ajax gestuurd. Kan ik zo laten lezen. Ze vinden hem ook heel goed, maar te wisselvallig. Hè. Kan je er van op aan. Dus als ik Ajax was geweest, had ik het meteen gedaan. En waarom? Omdat Ajax mist ook zo'n speler op het middenveld of van rechts. Hè. Berghuis was lang geblesseerd. Ja, dan denk ik, dat is ideaal om zo'n gozer in je selectie te hebben. I'm a big dreamer. I like to dream a lot because I believe in myself, and I still believe I can do a huge steps in my career. I passed through a lot of things in my career, a lot of clubs, countries, but the yet is still coming, and I'm ready for that, and I'm ready to take that in my advance, and I want that, and I will give everything to achieve my dreams, to show everyone that on 28 you can still become better player and do amazing career. So I'm ready for it, and this is my goal and next dream. En de beste is yet to come, vind je dat een lekker zinnetje? Vind ik een lekker zinnetje. Ik zou het wordt gewoon tijd. Het wordt tijd. Stop talking with your mouth, now with the feet. The best player of the month of Augustus. Still need to give this to my mother because this is, I promise, a present for her. She was always really supportive to us, and I decided also to give this to her, so I still need to when I go to Zagreb.